Good morning, everyone. Please be seated and doors closed. I'm delighted to see a room full of distinguished faces. In particular, and it is with a great pleasure, I would like to welcome His Excellency Dr. the President of the University of Jordan, Her Excellency Ms. Ena Eriksen Sorede. Sorry if I misspell. Now, Minister of Foreign Affairs of Norway, His Excellency Mr. Musa Maida, Engineer Musa Maida of Jordan, His Excellency Ziad Sheikh, UN Women Representative, distinguished guests, dignitaries, and beloved colleagues and students. Having such a diverse body of attendees is precisely what we sought to achieve when we planned this panel. I am so humbled to welcome you to Amman and to Jordan for what I'm sure will be both a fruitful and enjoyable seminar. As you are aware, we are here today to commemorate the Norwegian royal visit to Jordan, a significant occasion that is truly a privilege to be part of. In choosing Jordan, despite my all obvious biases, the royal delegation is arriving to a country that remains a proud, welcoming, and a safe haven for all ethnicities and perspectives. Nonetheless, at least superficially, it would seem that Norway and Jordan are vastly different countries, with differing climate, demographics, and culture. One may assume that these translate into varying priorities on the international stage. And yet, as we hope to make clear in coming 2 days, the two proud nations share a great deal more than what meets the eye. This relationship between the two states is identically mirrored between the relationship between CSS and Trio 2. Both Jordan and Norway have established themselves as a beacon for hopes in the pursuit of inclusive dialogue, whether through an inclusive environment for refugees, religious plurality, or peaceful, positive social change. Both have established themselves as stalwarts of stability and in an among us increasing global turbulence. It is this shared status that we hope to emphasize in the coming days, justifying the title of this seminar, Preserving Spaces for Dialogue in the Middle East. What I mean to impress upon you today is the need to initiate dialogue that decodifies the mysterious yet pressing issue that we face: violent extremism, exclusion, and conflict. We here today to assist both policymakers and the public to create rational, moral, and scientific recommendations. This is the will that dictates the formation of this seminar. In the following dialogue, we should be conscious of enhancing peace, security, and equality throughout all levels of societies. Of course, this almost goes without saying. However, what is perhaps a slightly more specific aim, given the current global play, the state of the play, is the need to emphasize the communality of human experience. We must combat trends that breed in narrow-minded self-image. For a close-minded identity results in isolation and in the ability to engage in isolation. Should we adopt this holistic perspective, we are best tuned to deal with transnational epidemics individually
and as a global collective. Thank you again for all of you for being here. And it is, before I introduce Her Excellency the Minister, I would like to share with you the structure of the seminars. Her Excellency will be delivering a speech, and then His Excellency Dr. will be delivering a speech. Then the President will be moderating the fourth session for 15 minutes, and ministers will be leaving sharp at 10:30. And then we resume our sessions at 10:45, again after the break. And before I give the floor for Her Excellency, I would like to welcome His Excellency Dr. Farsi Prezad, the Minister of Youth of Jordan. Your Excellency, Minister of Foreign Affairs of Norway, please, the floor is yours. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very pleased and very honored to be here today and to be able to also join His Excellency Musa Maita, Minister of Political and Parliamentary Affairs, and other distinguished guests and panelists. And I would also like to thank CSS and PRIO for hosting this very important two-day seminar. A year ago, the report Invisible Women was launched in Oslo. It was launched by UNDP and the International Civil Society Action Network, ICAN, in cooperation with women-led civil society organizations, in particular, Women's Alliance for Security Leadership. The report focuses on gendered dimensions of return, rehabilitation, and reintegration from violent extremism, and also highlights some very interesting facts. I would like to share two of them with you now. First, not only are women not recognized for their role as partners of peace, their positive role in prevention of radicalization, in de-radicalization, and in promoting resilience often goes unnoticed and unrecorded. It is more or less invisible. Second, there is also little recognition of the fact that women can also pose a threat to security. Even when they develop and teach extremist views, when they recruit others or coerce friends and family into taking up arms. Even when women themselves are perpetrators of violence, this tends to be largely overlooked. The pattern is all too clear. The activities of women fall under the radar. And as a result, the quality of our analysis and our programs suffer. Gender stereotypes continue to be barriers to our understanding, preventing us from seeing the realities as they are. Jordan and Norway have joined forces to address the invisibility of women. Through the New York-based Group of Friends on Preventing Violent Extremism, which we established together in September 2017, and we are co-chairing, we have consistently drawn attention to the roles that women play in this context and their rights in the face of violent extremism. We have invited women who are involved in combating radicalization and extremist violence to brief the Group of Friends. They have described the challenges they encounter on a daily basis and how they negotiate deals on a local level with extremists. And they have told us how they work with radicalized young people and manage to bring their loved ones back from the brink. The Group of Friends is not a place for idle talk. It's an arena for obtaining input on policy. For this reason, Jordan and Norway have made it a place where the voices of both women and men, and also young people, are heard. Ever since the conference on countering violent extremism in Oslo in 2015, the role and rights of women have been a key focus of area for Norway's efforts in this field. The establishment of Women's Alliance for Security Leadership, WASL, was a very concrete result of the Oslo conference, as was the Global Solutions Exchange
the dialogue mechanism launched by the Prime Minister of Norway. We are engaged in a long-term partnership with WASL, which brings together 90 partners from 29 countries, spanning from Europe to the Americas, Asia, Africa, the Middle East, and the Pacific. These are women who, for example, help to find alternative livelihoods for people who have been suing suicide vests in Pakistan. These are women who succeed in bringing Boko Haram commanders back to school. These women turn radicalized young people on the streets of Iraq into artists. They mobilize students of different faiths to work for peace in Albania. And they engage with European young people who are showing signs of developing far-right extremist views. WASL is one of our most important partners in the field, but we strive to ensure that all our efforts to prevent and counter violent extremism include women and take women's rights into account. Jordan has high ambitions too, and we are pleased to be supporting the work that Jordan is doing on the National Action Plan on Women, Peace and Security. Jordan is truly a regional leader in this domain, thanks to your focus on women's participation and rights in peace and security. I would also like to commend Jordan for launching a National Action Plan on preventing violent extremism, which complements the one you have on women, peace and security, and it also has a very strong gender perspective. We cannot allow the invisibility of women in the area of peace and security to continue. We cannot either keep ignoring the potential threat posed by women, and we will miss a vital opportunity if we do not build on the successful work that has already been done by women in the area of peace and security. We are very pleased to be working with researchers from both our countries on ensuring that our knowledge is updated and that our policies remain relevant. And we are delighted to be cooperating with Jordan on moving this agenda forward. Thank you very much. Thank you so very much, Your Excellency, for re-emphasizing the communalities and similarities between Jordan and Norway in so many different ways, in particular the issues of combating and preventing violent extremism and also ensuring that it is a regional perspective as well. It is now my distinguished pleasure as well to invite His Excellency Musa al-Maida to deliver his speech. And you can take as long as 5 minutes. Even more. His Excellency will deliver in Arabic, and we have translation for those who need it. Good morning. Sabah khair. I don't know in 5 minutes what I can say. معالي وزيرة الخارجية السيدة إينا كاريكس. I hope that I pronounce the name good. شكرا لحضور حضرات السيدات والسادة الحضور. شكرا لحضوركم وبشكر مركز الدراسات الاستراتيجية ورئاسة الجامعة الأردنية على تقديم هذه الندوة. أريد أن أقول بعض القضايا والملاحظات المختصرة عن الأردن ودورها في قضية مكافحة الإرهاب والتطرف وحفظ السلام ودور المرأة في الأساس. يمكن ننتظر مشان معنا. مرة ثانية راح أحكي بعض الملاحظات في هذا الوقت القصير حول دور الأردن وقناعاتها في حفظ السلام ومحاربة الإرهاب والتطرف وتخصيص دور المرأة. ونحن نتفق أن المرأة دائما دورا مهما في حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف، ولقد كان الأردن سباقا في هذا المجال قبل حتى المشاركة في الخطة الوطنية وفي قرار الأمم المتحدة 1325، والذي جاء ليؤكد التزام الأردن في هذه القضية وفي
في قضية تمكين المرأة خاصة، وأعطاها دور أكبر في قضية السلام والأمن. وأحب أطمن أن أيضا ذكرت معالي الوزيرة أن الأردن يجب أن يكون له دور، أن يكون هناك استراتيجية أو خطة لمواجهة الإرهاب والتطرف. هناك لجنة حكومية يقودها وزير وتجتمع، وهناك استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، وخاصة أننا في منطقة للأسف النزاعات المسلحة كثيرة، والأردن عانى ويعاني من هذه القضية سواء في الشمال أو الشرق أو الغرب. الأردن ملتزم كان دائما في مسألة السلام ودور المرأة، لهذا الإرادة السياسية كانت متوفرة في التزام اللجنة الوزارية والتي أتشرف برئاستها بتنفيذ الخطة الوطنية 1325 ومتابعة هذا التنفيذ وفقا لمؤشرات الإداء وخطة المتابعة والتقييم. اثنين، أيضا مراعاة الموازنات التي لها علاقة بتطوير النوع الاجتماعي، والتي ما زالت تشكل تحديا على المستوى الوطني والمحلي، وتقوم وفي هذا المجال تتعاون اللجنة الوزارية مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في قضية إعداد موازنات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي رغم الظروف الصعبة الاقتصادية التي تمر بها الأردن. أيضا هناك خطة تنفيذية لتطبيق 1325 وتتعهد الحكومة بتقديم كل الدعم في كل المجالات سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية من أجل تنفيذ هذه الخطة. ما أريد أقوله في دقيقتين أيضا أن الأردن خطوات كبيرة في مشاركة المرأة وتعزيز مشاركتها في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويمكن لأول مرة في الأردن يعني أفتخر أنه في رقم السيدات الموجودات في الهيئات القيادية في الأردن 17 سيدة، 7 منهم في أمناء للوزارات، أي الرجل الثاني للوزارات، ووزارات مختلفة من الطاقة إلى التخطيط ومهمة أيضا. رئيسة صندوق الاستثمار وهو الصندوق السياسي الأكبر في الأردن هي السيدة قلوب السقاف. رئيسة ديوان التشريع والذي يعد القوانين للدولة الأردنية أيضا هي سيدة. فهذا بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من السفيرات والقضاة من السيدات. القضية المهمة أن هناك المشاركة السياسية تطورت، وأقصد هنا في التمثيل في الانتخابات سواء النيابية أو البلدية أو مجالس المحافظات على المستوى المحلي. ونحن نفتخر بالأردن أن هذه المشاركة لم تكن شكلية. صحيح أن هناك كان رواد بدأوا في قضايا المرأة منذ الخمسينات والستينات من النخب السياسية، ألا أن الأهم أن نجعلنا المشاركة على مستوى المجتمع، لأن قضية المرأة هي قضية المجتمع ككل، ومن أجل أن تصبح قضية المجتمع يجب أن يكون المجتمع أساس في أن يكون مقتنعا في هذه القضية. مشاركة المرأة في مجلس النواب ووجود الحد الأدنى للمقاعد الكوتا جعل هذا الهدف متاح، لأن هناك سيدات من مختلف مناطق المملكة، من البادية، من الريف، من المدن، ونقلنا قضية المرأة من قضية نخبة ونخب سياسية موجودة في عمان إلى قضية عامة تتعلق بمشاكل المرأة في مختلف المحافظات وقضاياها الحقيقية سواء في العمل أو القضايا الاجتماعية الأهم أو القضايا الاقتصادية. وإن شاء الله، وخاصة أن هناك انتخابات مقبلة كما أعلن جلالة الملك في الصيف القادم، نتمنى أن يكون هناك عدد أكبر من النساء اللي موجودات في البرلمان الأردني. هناك 20 نتمنى زيادتهم. أيضا هناك كوتا في المجالس البلدية والمحلية. وأحب أيضا أن أقول أن هناك قانون للإدارة المحلية والذي يعني قانون للبلديات ومجالس المحافظات اللامركزية. في القانون هناك اقتراح مقدم من الحكومة وفي مشروع القانون الموجود أمام مجلس النواب أن يكون تواجد المرأة في مجالس المحافظات كحد أدنى 50% من المنتخبين، وهذا تطور أيضا مهم في مشاركة المرأة في القضايا التمثيلية.
لا أعرف إن كان هناك وقت دكتور، لكن ما أريد أن أقوله أن هناك منذ خطة وطنية واستراتيجية وطنية أعدتها المجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وقدمت يمكن بالأمس بعد اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية، وستقدم للحكومة لإقرارها. وهذه الخطة أيضا يمكن تتكلم عنها السيدة سلمى بنفس أكثر مني، لكن هناك خطة تنفيذية لتنفيذها. نتمنى أن نتساعد جميعا ونتعاون جميعا من أجل تنفيذ هذه الخطة، والحكومة متعهدة بأن تبذل كل جهد وتقدم كل دعم للجنة الوطنية لشؤون المرأة من أجل إنفاذ هذه الاستراتيجية. وشكرا، يعطيكم العافية. Thank you so much, Your Excellency, and also I would like to welcome our